All right. Hola a todos. Barreras número 3 is Hola, all right. So we're going to finish up with boundaries today. vamos a terminar con barreras hoy. And so last time we talked about all the different laws that we have. La última vez que estábamos aquí hablamos de las diferentes leyes. Okay, so now we're going to talk about how we develop boundaries or obstacles to boundaries, etc. Y hoy vamos a hablar cómo manejar las barreras y los obstáculos. But first, I want to talk about a Christian view of boundaries that can be negative. Y primero vamos a hablar sobre el punto de vista cristiano de las barreras de forma negativa. Because I think sometimes we and others manipulate scripture that doesn't allow us to have healthy boundaries. Y yo creo que a veces nosotros o otros manejan las escrituras de una forma en la cual no podemos tener barreras sanas. Okay, so some think that boundaries are selfish. Algunos piensan que las barreras son egoístas. Okay, and selfish means that it has to do with your own wishes and your own desires. Sorry, that was Ryan. Go ahead. Egoísta significa hacer una fijación de tus propios deseos y de tus propios anhelos. Hold on, pause for 1 minute. Okay. All right, and but wishes and desires are God-given. Pero los deseos y los anhelos son dados por Dios. And scripture talks about guarding yourself Las escrituras hablan de que te protejas a ti mismo or taking captive your thoughts o cautivar tus pensamientos and taking care of yourself. y cuidarte a ti mismo. Okay, having boundaries does not mean you're selfish. Tener barreras no significa que tú seas egoísta. It's about being a good steward. Es tener o ser un buen administrador. Okay, so how you spend your time, how you use your body. Cómo pasas tu tiempo, cómo usas tu cuerpo. Okay, you take care of your body, you get sleep. Tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que dormir. Okay, you spend time away from people so that you can be healthy. Tienes que pasar tiempo fuera de algunas personas o sin algunas personas para que puedas estar sano. Saying no and empowering others is a great example of healthy boundaries. Decir que no y empoderar a otro es un ejemplo de, o son ejemplos de barreras saludables. Let's look up Marcus 6:31. Can you look that up, Jess? No es desobediente a Dios decir que no. Okay, so it's not disobedient to God to say no. No es eso. Oh, es. I'm sorry. I thought it was that one. Wait. Okay. Yeah, pause it. Okay. Right. Yeah. ¿Qué dices? Marcos 6:31. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Okay, so it's not disobedient to God to say no. No es desobediente a Dios decir que no. Okay, it's important that we have healthy boundaries so that we can last in ministry. Es importante tener barreras saludables para así poder permanecer en el ministerio. Okay, that's why we're talking about boundaries. Por eso es que estamos hablando de barreras. Okay, the reason why we're talking about boundaries is because when we let boundaries fall, we get burnt out. Y la razón por la cual estamos hablando de barreras es que si dejamos que las barreras nos manipulen,
vamos a estar agotados Okay. ministerialmente. Or when our boundaries are messed up, it affects our families and it affects our ministry and affects ourselves personally. Y cuando nosotros tenemos problemas con la barrera, eso afecta a nuestra familia, a nuestro ministerio. Yeah. And us personally. Y a nosotros personalmente. Okay. So if you don't have good boundaries, you can actually hurt your marriage. Si tú no tienes buenas barreras, tú puedes perder tu matrimonio o lastimar tu matrimonio. If you can't say no, you're going to wind up exhausted or sick. Y si tú no puedes decir que no, vas a terminar exhausto o enfermo. Okay, so it's important that you set boundaries for your own well-being. Y es importante que tú pongas barreras para tu propia acomodación o estar bien contigo mismo. So don't let someone manipulate and say that, oh, well, if you cared about people, you would do this, this, and this. Y no dejes que la persona te manipule. O sea, un ejemplo. Pero si tú no haces esto por esta persona, tú no vas a dar el amor para esa persona. Okay, so make sure that you set boundaries so that you can say no and protect yourselves, your family, and your ministry. Sorry. It's okay. Make sure that you have boundaries. Okay, go. Asegúrate de tener barreras saludables para que así puedas cuidar de tu familia, de tu ministerio y de ti mismo. Yeah. All right, so let's go into what do you do if you suspect that you don't have good boundaries? Y vamos a hablar ahora de qué tú puedes hacer si tú sospechas que no tienes buenas barreras. Okay, so how do you recover from having bad boundaries? ¿Cómo te recuperas de tener barreras malas? Okay, the first thing you do is confession. Lo primero que vas a hacer es confesar, confesión. Okay, so you need to identify your symptoms. Tú tienes que identificar tus síntomas. Okay, identify that this is an issue that you need to address. Tú tienes que identificar que esto es un problema que debes abordar. Okay, so you need to name it. You need to say, this is my problem. Tú tienes que nombrarlo, tienes que decir, este es mi problema. Okay, so you need to admit it. Tienes que admitirlo. Okay, second is you need to connect. Conexión. Right? Let me see. I can now see it. X. Now see. X. Conexión. Okay. All right, so you need to connect to God and people in healthy ways. Debes de conectar con Dios y con las personas de una manera saludable. Okay? You need to reconcile with the body of God. Tienes que conciliar con el cuerpo de Dios. Okay, so that healing can start when you do these things. La sanación puede comenzar cuando haces todo esto. Okay? Tres. Número You need to identify needs. identificar necesidades. So admit to an unmet need in your life. Admitir que necesitas y que no estás satisfecha con la vida que tienes. Okay, so you need to resolve some of your issues from your past. Tienes que resolver algunos de tus pasados, algunos de los problemas del pasado, perdón. Okay, let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Okay, if you have an issue with maybe you weren't loved well as a child. A ver, tú tienes un problema de que no fuiste amado cuando niño o niña. Okay, you may start to think that you spending time with people in unhealthy ways fills something in you that you lack.
Does that make sense? Sorry, no, repeat it. Okay, so if there's something, if you're lacking something because you didn't get to receive the love you had when you were a child, you're going to try to seek it Si a out ti te in está unhealthy ways. Si a ti te está pasando que cuando tú eras niño algo te faltaba, o sea, que te daba amor, eso. Ahora que eres adulto, what was the last part you said? You seek it in unhealthy ways. Tú lo vas a buscar de manera no saludable. Okay, so let's see. Let's say that you're in a ministry with people that are very needy. Vamos a decir que tú estás en un ministerio de personas que necesitan mucho de ti. Okay, and so when you're helping those people, you feel really good about yourself. Y cuando tú estás ayudando a esas personas, tú te sientes muy bien contigo mismo. So you like that they need you so much. A ti te gusta que ellos te necesiten. Okay, and so unfortunately, over time, the people you're trying to help aren't helped because they're just dependent upon you. Y al final del camino, esas personas no están recibiendo ninguna ayuda porque esas personas solo dependen de ti para ser ayudadas. Okay, and so when you have your own issues, you can actually do harm to the people you are helping. Y cuando tú tienes tu propio problema, tú lo que vas a hacer más daño a esas personas que tú estás ayudando. Okay, I'm not saying you have to be perfect to do ministry. No estoy diciendo que debes de ser perfecto o perfecta para hacer ministerio. Because that's impossible. Eso es imposible. But you need to identify things in your life so that you can recognize them when they come up. Pero tú tienes que identificar cosas en tu vida para cuando ellos salgan, tú los reconozcas. Okay, and a lot of times this plays out in boundaries. Y muchas veces esto juega un papel en las barreras. Okay, so identify your unmet needs. Identifica tus propias necesidades. Okay, number 4. Número 4. Okay, receive the good. Recibe lo bueno. So this is all about how do you recover when you have bad boundaries. Let's stop for a minute. Oh, okay. When you receive, you accept, but repeat it again. I would say all of these are about what do you do when you have bad boundaries and need to fix them. Todas estas definen lo que cuando tú tienes problemas con las barreras. Okay, so you need to receive the grace that God gives. Tú tienes que recibir la gracia que Dios da. Okay, and the grace that he shows through love from other people. Y la gracia que se muestra a través del amor a otras personas. So if you struggle with boundaries, you going. need to confess, connect, identify your unmet needs, and receive God's grace. Cuando tú tienes problemas con las barreras, tú tienes que confesar, conectar, identificar las necesidades y recibir. Okay. All right, number 5. El número 5. Roots and grief. Raíces y dolor. Just realized that light is making a funny thing on it. Okay. Ajá. All right. So you need to understand that grief is a process of forgiveness. Tienes que entender que el dolor es un proceso para el perdón. Okay, and you have to learn how to let that go. Tienes que aprender cómo dejarlo ir. Because you can't fix the hurt in your life. Porque tú no puedes arreglar el daño en tu vida. Okay, because
you can't fix how someone treated you. Porque tú no puedes arreglar cómo una persona te trató a ti. Okay, so whatever happened to you in your past, you need to learn to let that go. Cualquier cosa que te haya pasado a ti en el pasado, tú tienes que dejarlo, botarlo, sacarlo. Okay, if you hold on to it, it keeps you from doing ministry well. Si tú todavía lo tienes agarrado, eso te va a afectar en hacer ministerio bien. Okay, so get good roots into God rather than into those other things. Dale buenas raíces a Dios y no a las otras cosas. Okay, so you need to let go of the harmful things from your past. Tú tienes que dejar ir las cosas que te hicieron daño en el pasado. Okay, and this goes along with forgiveness. Y esto va con el perdón. Okay, so you need to allow yourself to receive forgiveness. Tú tienes que permitirte a ti mismo recibir perdón. And you need to forgive others. Y tú tienes que perdonar a otros. Because we know by being Christians that forgiveness holds on to us, like chokes us. Pero nosotros sabemos como cristianos que si no perdonamos, eso no nos ahorca. Okay, so you need to let go of that so you can be free. Tú tienes que dejar de aferrarte a eso para que seas libre. Okay, número 7, ownership. Ownership, you could say dominio, dueño, propiedad. Okay. You can say propiedad. Yeah. Okay, so what is yours? What isn't yours? Lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Okay, because you don't need to own someone else's stuff. Porque tú no tienes que recibir cosas de otra persona. Okay, because you can't control others, so you don't need to own what they've done. ¿Eh? Porque tú no puedes controlar a otros, entonces tú no puedes llevar esa carga de lo que ellos han hecho. Okay, número 8. Learn to say no. No. Learn to say no. Aprende a decir que no. Okay. You need to be able to identify unsafe people in your life. Tú tienes que identificar personas inseguras en tu vida. Okay, and set boundaries. Y establecer barreras. And say no. Decir que no. Okay, if somebody's asking you to do something that's harmful to you, say no. Si alguien te dice, vamos a hacer esto y eso te hace daño, di que no. Okay, and if you have safe people in your life, ask for their help. Si tú tienes personas en la cual tú confías, pregunta, pide ayuda. Okay, let them help you set good boundaries. Deja que ellos te ayuden a poner buenas barreras en tu vida. Okay, número 9. Okay, is to accept failure. Aceptar el fracaso. Choose one C. Fracaso. And aceptar, choose one C. Oh, sorry, that's English. Okay, aceptar fracaso. Okay, so we are human. Somos humanos. So por eso. Okay. You didn't get here overnight, and you're not going to recover overnight. No llegaste aquí de la noche a la mañana y no te recuperarás de la noche a la mañana. Okay? It takes practice. Necesita práctica. And you're not going to do everything perfectly. Y no harás todo a la perfección. So give yourself grace. Date gracia. Okay? And those are the steps. If you notice that you have unhealthy boundaries, these are the things you do. Estos son los pasos. Si tú te das cuenta que no tienes barreras buenas, esto te va a ayudar. And number 10 is do it all again. Y la número 10 es hazlo todo de nuevo. Okay, so go through those. If you notice that you're having
you're having struggles with having good boundaries, go through those again. Si tú tienes problemas en tener buenas barreras, léelo todos otra vez. And practice, practice, practice. Practica, 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 practica. Okay. So that's what to do if you have problems with boundaries and you need to work on them. Eso es lo que tú tienes que hacer si tienes problemas con las barreras para tener buenas barreras. Okay, let's go to Efesios. Vamos a Efesios 2:3. 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay, so as a community, we need to help each other with having good boundaries. Como comunidad, nosotros debemos ayudarnos unos a otros a tener buenas barreras. Okay, and there's a skill of being able to tell people the truth with love. Y es una habilidad de decir la verdad a las personas en amor. Okay, so let me look at some of the obstacles to healthy boundaries. Vamos a ver algunos obstáculos para tener barreras saludables. Obstáculos. Barreras saludables. Barreras saludable. All right. Okay. So you probably write better than me, but this is just to help you write it down. Puede ser que ustedes la escriban mejor que ella, pero esto es para ayudarlas a que lo escriban. Okay. And so don't forget, if you have questions, to write questions as we take notes, as I'm talking. No se olviden de poner las preguntas o las notas en lo que ella habla. Okay. And remember that the beauty of being in video is that you can stop the video and go back and listen to things you might have missed. Y lo bueno de que es un video es que tú puedes parar el video, volver atrás, escucharlo. Okay. And you can also stop the video and write things down if it takes you a while. Y también puedes parar el video y escribir lo que necesites escribir. Okay. So the first obstacle to a healthy boundary El primer obstáculo para tener barreras saludables is the fear of a loss of relationship. es el miedo a la pérdida de una relación. Okay. All right, you get it. You can write the L's and the laws if you El perdido, El miedo. I know I dropped those, but you get the point with this. Pero ustedes pueden entender el punto de esto. Okay, so sometimes we think that we will lose the relationship if I confront you or say no to you. A veces nosotras pensamos que vamos a perder la relación con alguien porque si decimos que no o confrontamos a esa gente. Because if I say no to him, he's going to leave me. Podemos decir, yo le dije que no y él me va a dejar. Okay, I'll be all alone. Estaré sola. Okay, the Bible teaches us that we need each other. Pero la Biblia nos enseña que nos necesitamos unos a otros. Okay, so Primero Pedro 4:10. Yes. You want to read that, Jess? Yeah. Primera de Pedro 4. Bien. Está bien. Todos pueden encontrar en tu Biblia, en tu casa. Primera de Pedro 4. Y lee con nosotros. Dice así, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Okay, and part of loving someone well is allowing them to say no. Y amar a una persona bien es permitirle decir que no. Okay, and giving people space to be their own person. Y darle espacio a las personas para que ellos sean ellos mismos. If someone cannot accept your no, I would wonder about the relationship in the first place. Y si una persona no acepta tu no,
Hay que cuestionar esa relación. Okay, so 2 La número 2, is the fear of guilt. miedo a la culpa. Okay, miedo a la culpa. Okay, so like you are responsible for their well-being. Como que tú eres responsable del bienestar de esa persona. Okay, so let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Okay, so in my family, En mi familia, if I didn't do something my mom wanted me to do, y si yo no hacía algo, por ejemplo, en mi familia, que mi mamá quisiera que yo hiciera, okay, she would remove her affection and love for me. ella quitaría las afecciones y el amor que ella tenía para mí. Okay, so she would do that to control me. Ella hacía eso para controlarme. Okay, and so that was really harmful to me. Y eso fue con mucho daño hacia mí. O sea, Like I was responsible for her feelings. yo era la responsable de los sentimientos de ella. And remember, no one is responsible for your feelings. Y recuerden, nadie es responsable de tus sentimientos. Only you are responsible for your feelings. Solo tú eres el responsable o la responsable de tus sentimientos. Okay, so the fear or guilt is that somehow they need you to feel better. El miedo y la culpa es como que ellos te necesitan para sentirse mejor. Okay, but in a healthy relationship, sometimes you'll get hurt. Y a veces en relaciones que son saludables, tú vas a estar lastimada, te van a lastimar. Okay, and there's a difference between hurt and harm. Y hay una diferencia entre lastimar y hacer daño. Okay, so a doctor may hurt you, but it didn't hurt you. Does that make sense? El doctor puede lastimarte, pero no puede dañarte. Okay, so the shot is gonna hurt, but it was, Porque la inyección va a doler. but But what? but it's good for you. Pero es buena para ti. Okay, so when you're growing as Christians, we're going to hurt each other. We're human. We make mistakes. Cuando estamos creciendo como cristianos, no vamos a lastimarlos mutuamente, perdón. Okay, so God gave us a relationship to refine us, to make us better. Y Dios nos dio relación entre unos a otros para refinarnos, para hacernos mejores. Okay, so we need to be able to be honest with each other. Porque debemos de ser honestos unos con otros. Okay, so that we can also be safe with each other. Y asimismo vamos a estar seguros uno con otro. Like maybe someone's asking you to do things that you don't feel comfortable with, so you need to communicate with that with them. Tal vez una persona te pide hacer cosas que tú no estás confortable con eso y tú tienes que decirle a esa persona que no estás confortable con eso. Okay, I hope that makes sense. There's a difference between hurting someone and Yo espero que esto haga sentido, porque hay una diferencia entre lastimar a alguien y hacerle daño a alguien. okay, and that when we're honest with each other, it creates healthy relationships. Y cuando somos honestos uno con otros, esto lo que construye es barreras saludables. Okay, so I know if you come to me with a problem that we're having, maybe there's a problem, maybe I'm doing something that hurts your feelings a lot. Si tú vienes a mí vamos a suponer que yo lastime tus sentimientos muchas veces. Okay, and so we talk about it. Nosotros lo hablamos. And we find out that maybe it's a little bit of some insecurities on your part. Y tal vez son algunas inseguridades de tu lado. And maybe there's some insensitivities on my part. Y tal vez hay algunas insensitividades de mi lado. But we both grow from that. Pero los dos podemos crecer de eso. Okay, does that make sense?
Hace sentido esto. Okay, so we need to be in an equal relationship that gives and takes. Nosotros debemos estar en una relación igualitaria, que toma y da. Okay, and so the fear of guilt keeps us from being honest with each other. Miedo a la culpa, eso nos aleja de ser honesto uno con otros. Okay, third, we have a fear of anger. Miedo a la ira. What? El ira, ajá. No. IR. Oh, I know what it is. Okay, ira. I forgot about that word for anger. Okay. Okay. All right. So if you have a fear of having good boundaries because you're afraid of someone else's response. Tú tienes un miedo de tener buena barrera porque tú crees que otra persona es el responsable. Okay, so and this, I admit, can be dangerous. Y admito, esto puede ser peligroso. If someone is known to be explosive, Si alguien es conocido por ser explosivo, o sea, que se sale. and that someone might actually harm you, Sorry, what you say? and that someone might harm you. Y que alguien te puede hacer daño. Okay, so I understand the fear of someone else's anger. Yo entiendo el miedo de la ira de otra persona hacia ti. But I still think it's important that you use boundaries. Pero yo creo que es importante que tú uses tus barreras. Okay, that you don't allow them to take their rage on you. Que tú no permitas que ellos tiren their anger on you. Huh? Yeah, I do. So, go ahead. I say it. Okay. If you act this way, I am going. I am going. I am leaving. Oh, okay. If you say that to the person, entonces si esa persona tira la ira a ti, entonces, y tú les respondes, si tú actúas así, me iré hasta que te calmes. Eso es lo que tú tienes que decirle a la persona. You don't have to deal with that. Tú no tienes que tomar tiempo en eso. Okay, say I'm going to leave until you can calm down. Tú lo que tienes que decirle a la persona cuando explote, me iré hasta que te calmes. And if necessary, you need to have other people helping you with that. Si es necesario, tenga otra persona ayudándote con ello. Okay. So we're going to talk more about that in 1 minute, but we're going to go on to the next one. Hablaremos un poquito más en un minuto de eso y vamos a la número 4. And these are all related. Y están todas relacionadas. Okay? You can't fix someone. Tú no puedes arreglar a alguien. Okay? You need to give it up. Stop trying to fix people. No, detente, no puedes arreglar a nadie. Okay? If someone has these bad issues, you cannot change them. Only God can change them. Si esta persona tiene malos hábitos, tú no puedes cambiarlo. Dios solamente puede cambiarlo. You doing this for them or that for them or helping them or walking on eggshells around them will not help them. Si tú andas haciendo esto y aquello o ayudándole o haciendo cualquier cosa por ello, tú no puedes cambiarlo. Okay, so stop trying to fix them. Detente, deja de tratar de arreglar a esa persona. Let them have the consequences of their choices. Deja que ellos tengan las consecuencias de sus acciones. Okay, don't rescue them. No los rescates. Okay? Realize that only the Holy Spirit can truly change someone. Date cuenta que solamente el Espíritu Santo puede cambiar a una persona. Okay. Now let's talk about physical harm. Vamos a hablar de la violación física.
You can say, you want me to use that one, like harm as a violation, rape. It's kind of rape. I know violación is kind of like rape, but this also means like The hitting, golpeado también. No es solamente you say, violación. Golpeado or but you say harmful, right? yeah, it's harmful, physical harm. Oh, daño físico. We can put daño físico. Daño físico. Uh-huh. It could mean rape. Puede Puede estar significar bien, pero en general daño físico. Okay, daño. so if this is happening to you, Si esto te está pasando a ti, okay, get away. por favor, vete. You do not deserve to be in this position. Tú no tienes que estar en esta posición. Okay, this person needs help that you can't give them. Esta persona necesita ayuda y tú no puedes dársela. Okay, if you are scared in your own home, this is not a safe place. Si tú estás con miedo en tu propia casa, no es un lugar seguro para ti. Now I know that there are hotlines you can call. Yo sé que hay líneas en las cuales tú puedes llamar. Okay, and so maybe I'll find that out and put that in the description below. Ve, yo encuentro los números y pueda ponerlo en la descripción abajo. And I know there are some programs that are available. Yo sé que hay programas que están disponibles. I also know that it doesn't always help. Y yo también sé que no siempre eso ayuda. Like they don't always come to help you. The police don't always show up. Tal vez muchas de las veces ellos ni llegan, tal vez ni te llaman, ni te buscan. So what I'm going to encourage you to do is to talk to your local church people and have them help you. Lo que yo te voy a animar con la iglesia local y que ellos puedan ayudar. Okay, so you need to tell them what's going on and have them help you get away. Lo que está pasando y que te ayuden a salir de ahí. Okay, because you should not be in that environment. Porque tú no debes de estar en ese ambiente. I know there's a lot of questions like, how will I get away? What about money? This is my house. There's a lot of reasons not to leave. Hay muchas preguntas, o sea, ¿cómo me puedo ir? O sea, el dinero. Hay muchas preguntas. ¿Esta es mi casa? Okay, but I want you to trust God for a moment and let Him take care of you. Y yo quiero que tú confíes en Dios por un momento y dejes que Él trabaje. Okay, I want you to cry out to Him. I want you to ask Him to show you how you can get out. Yo quiero que tú le pidas, yo quiero que tú le grites cómo yo puedo salir de aquí. And I want you to stop thinking you can fix them. Y yo quiero que tú dejes de pensar que puedes arreglarlo a esa persona. Or they're better today. It's Está mejor hoy. okay. Honey, that person needs help that you cannot give. Querida, esa persona necesita ayuda que tú no puedes darle. Okay, so please hear me when I say get out. Por favor, escúchame cuando te digo, sal de ahí. Okay, you don't have to be in that type of environment. Tú no tienes que estar en ese tipo de ambiente. Okay, God has made you to be His child, and His child is not to be treated in that way. Y Dios te hizo para ser su hija, su hijo. Y su hija o su hijo no están hechos para ser tratados de esa manera. Okay, now you also have to look back. Remember, we talked about in that first part, we talked about how we need to, what was I talking about? We need to identify those things in our life, Debemos bad boundaries. atrás y miren que debemos de identificar
And what else you say? We identify the needs in your life that keeps you in that situation. Debemos de identificar las necesidades que te mantienen en esa situación. Okay, so this requires a lot of self-awareness. Y esto requiere que tú estés bien atenta. Because sometimes we stay in those relationships because we think we deserve that. Y a veces nos quedamos en ese tipo de relación porque creemos que nosotras o ellos because that's what we've been told all our lives. deben de estar ahí porque eso fue lo que nos dijeron toda nuestra vida. Okay, but that's not how God created it to be. Pero eso no fue como Dios lo creó. Okay, we are made in His image. Nosotros estamos creados a su imagen. With value and dignity and worth. Con valores, con dignidad. Okay, and men are created to be protectors. Y los hombres están hechos para ser protectores. Okay, so if you don't feel protected in your own home, then that's not a safe place. Y si tú no te sientes protegida en tu propia casa, entonces eso no es un lugar seguro para ti. Okay, and you need a safe place. Y necesitas un lugar seguro. And pray that God saves them, but you cannot save them. Y ora para que Dios los salve, pero tú no puedes salvarlo, no puedes arreglarlo. All right, as usual, if you want to talk about this, we can talk more about it. I know some of you guys are in bad situations, and I want you to hear me on this. Y si tú quieres que hablemos más de esto, podemos hablarlo. Yo sé que algunos de ustedes están en muy malas situaciones ahora. Okay. All right. So, numero 6, continuing with obstacles for boundaries. La número 6, continuando con obstáculos para las barreras. Okay. So let's call this to give responsibility to that person, to others. Yes. Dar responsabilidad a esa persona. Okay. So, you know, when you set boundaries, some people might throw a fit. Y cuando tú pones tus barreras, hay alguna gente que se van a enojar. Okay. And I remember when I first started doing this with my mom. Y me recuerdo cuando yo comencé a hacer esto con mi madre. That I wasn't going to be caught in her cycle of. Que yo no iba a estar en su ciclo. And so sometimes they get mad, they scream. A veces ellos se enojan, te gritan. Okay, they say you're hurting them. Te dicen, tú me estás lastimando. Or they say you don't care. O te dicen, a ti no te importa. Okay? But it's important to say no. Pero es importante decir que no. Okay? So you need to take care of yourself. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. Okay? And you need to give them back the responsibility. Tienes que darle otra vez sus responsabilidades a ellos. Okay? If someone's upset, they're responsible for their feelings. Si ellos están enojados, ellos son responsables de sus sentimientos. Okay? Their pain might be real. Tal vez su dolor sea real. Okay? But it's not your responsibility. Pero no es tu responsabilidad. Okay? So make sure you give them the responsibility. Dale la responsabilidad a ellos. Okay. Remember to write down any questions you might have, because cualquier pregunta que tengan, recuerden. Okay, because I know this is a lot of personal stuff. Yo sé que hay muchas cosas personales en esto. But we need to have good boundaries if we're going to be good ministers. Pero debemos de tener buenas barreras si queremos ser buenos ministros. If we're going to be good leaders. Say it again. O ser buenos líderes. Because the sound went out for a minute. Okay. Skills to develop boundaries. Habilidades para desarrollar barreras. Desarrollar barreras. Double R. Desarrollo.
Brillar. Ajá, there. What is it? Lo siento. Ah, la escritura de Julie. All right. So the very first one La primera, is to monitor lies. monitorear. Monitor. Monito. Oh. Oh. Monito. Mentira. Re. No. Okay. R next to the O. Next to the O. R-E. A-R. Monitorear. Wow. Monito. A-R. Ajá. Monito A-R, not R-E. Monitoar. No. R-E-A-R. Monitorear. That's a new one for you. All right. Forget it. But you do that mentiras then. Mentiras? Okay, I can do that. Because I'm going to say monitorear mentiras. Wait a minute. Maybe I have it on my other paper. Let me see if I find it. Un momento. Lo siento. No puedo deletrear muy bien. N-O-M-O. Okay. Let me pause it. All right. Aquí. Celebrar todos. Toma mucho tiempo. Okay. So people that can't say no are liars. Las personas que no pueden decir que no son mentirosas, Julie. See? How are you doing? I'm fine. God's in control. ¿Cómo estás? Estoy bien. Dios es en control. Yeah, when I send a WhatsApp message sometimes. Okay, so if I don't tell people how I feel, Si yo no le digo a las personas cómo me siento, I put down a mask of spirituality in place of honesty. yo me pongo una máscara de espiritualidad. Okay? So by doing things like this, you're not revealing your real self. Cuando tú estás haciendo cosas así, tú no estás revelando tu propia identidad. Okay? So it's a lie. Es una mentira. Okay? So when you can't say no, you're saying, I got it, everything's good, I can handle it. That's not true. Cuando tú no puedes decir que no y dices, yo lo tengo, todo está bien, todo está chido y todo está tranquilo, eso no es verdad. Okay? It's not true. All right. 2. Número 2. Say no. Di que no. How you develop good boundaries. Así es que tú desarrollas buenas barreras. Okay, maybe it's better to say, even though we learned how to spell this, maybe it's better to say honestidad, be honest. Oh, honestidad. Yeah. Okay. Because, I mean, rather than lie, you need to be honest with yourself and with others. Okay, you can put ser honesto. Yeah. And then 2, En say no. Di que no, decir no. Okay, so this is good practice. Esto es una buena práctica. Okay, so when someone says, I need your help right now, say no. Cuando haya alguna persona que diga, yo necesito ayuda ahora mismo, di no. Okay, say, I'll do it when I have time. Yo Say, lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Con barreras. okay, I want to tell you something because I feel like this happens so much when you're working with people that have a lot of needs. They have a lot of stuff in their life. Quiero decirle algo, cuando ustedes estén trabajando con personas que tengan muchas cosas en su vida y que tengan muchas necesidades. Okay, so a lot of you know that I used to work with women in the strip clubs.
Muchas de ustedes saben que yo trabajaba con mujeres strippers. Okay, and so they had different hours than I did. Ellas tenían diferentes horas Okay, so they were usually up until like 4 or 5 in the morning. y a veces ellas están despiertas hasta las 4 o 5 de la mañana. Okay, and so I was usually asleep, and they would text me in the middle of the night. Y a veces yo estaba durmiendo usualmente y ellas me mandaban un mensaje en el medio de la noche. Okay, and so um, a lot of times they wanted to talk. Y muchas veces ellas lo que querían era hablar. Hey, and at first I thought, I need to be available. I need to do this, but I was worn out. Y yo decía lo primero, yo necesito estar disponible para ella, pero yo estaba agotada. And I'm not saying that sometimes we don't need to meet people where they're at, because we do. Y no estoy diciendo que no necesitamos conocer a las personas donde ellos están, porque sí debemos de ir donde ellos están. But I had to learn how to set boundaries with them, or I was never going to sleep. Pero yo tenía que aprender a cómo poner barreras para cuidarme de ellos, porque después no iba a dormir nunca. So I would tell them that after midnight, they could not text me or call me until the next day. Y yo le dije a ellas que después de las 12 de la noche, ellas no debían ni de llamarme ni mandarme mensajes, que esperaran al otro día. And when I first started doing this, they really had a hard time with it. Y cuando yo comencé a hacer esto, ellas tuvieron como un tiempo como medias enojadas. Okay, and I remember one girl, it was 2 in the morning. She was texting me because she needed some medicine that she didn't have. Y yo me recuerdo que una de las chicas me envió un mensaje a las 2 de la mañana que ella necesitaba una medicina que no tenía. And I said, no. Y yo le dije, no. Well, this began a war. Y esto comenzó una guerra. Okay? She was livid. I thought you cared about us. Y ella estaba enojada y me dijo, yo pensé que tú cuidabas de nosotros. And she started doing all these things, trying to make me feel guilty. Y comencé a hacer tantas cosas tratando de que yo fuera la culpable o de hacerme sentir culpable. Okay, so she was angry with me. Estaba enojada conmigo. Then she was crying. Después lloraba. She was using everything in her power to get what she wanted. Ella estaba utilizando todo a su poder para obtener lo que ella quería. And I said no. Y yo le dije que no. Okay. Now I want you to know Pero yo quiero que ustedes sepan that I ended up taking her the medicine, and she lived, it was like 45 minutes away. Y ella vivía 45 minutos de mi casa. Okay. But I ended up getting the medicine and taking it to her. So it was like 4 in the morning when I showed up at her house. Y yo terminé comprando y llevando la medicina a su casa. Eran las 4 de la mañana cuando yo llegué a su casa. But when I got there, I let her have it. Pero cuando yo llegué allá, yo le hice lo mío. And I told her, I'm showing up here because I love you and I know you need this medicine. Y yo le dije a ella, yo vine aquí porque te amo y porque and I love you and what? And you need this medicine. Y tú necesitas esta medicina. She really did need it. So, I mean, I kind of gave in a little bit. But I also told her that part of loving me back is respecting my time. Y también le dije que amarme a mí para atrás es respetar mi tiempo. And she was not allowed to call me after, I gave her a boundary after 12. Y yo le dije a ella que ella no estaba permitida en llamarme después de las 12 de la noche. And from then on, I actually turned my phone off after 12 so that I wouldn't even hear it. Y después yo apagaba mi teléfono celular a las 12 de la noche para no escucharlo. Okay, because sometimes they didn't,
Even if I set the rule, they still tried. Y a veces ella trataban, yo les dije las reglas, pero ella trataban de hacerlo. And I want you to know that even though like we were angry with each other, we were both fighting, it ended up being good. Y yo quiero que ustedes sepan que a pesar de que estábamos enojados y estábamos peleando una con otra, terminó bien. Because she never called after that time anymore. Porque ella nunca llamó después de esta noche. Okay? And we ended up still being friends. Y terminamos siendo amigas. Okay, but you have to set boundaries. Pero tú debes poner barreras. Okay? It isn't just good for you, it's good for them. No nada más es bueno para ti, es bueno para ellos también. And I know a lot of people in those situations, like the strippers, Y yo sé que muchas personas en la situación de las speakers, it's hard for them to understand what love is es difícil para ellos entender lo que es el amor, because they haven't had it modeled for them. porque ellas no han tenido un modelo de eso. Okay? And the same with me. I didn't have a good model. Y lo mismo conmigo, yo nunca tuve un buen modelo. Okay? But I have to learn boundaries because that's part of loving others and loving myself. Pero debí de aprender a cómo poner mis barreras porque es una parte de amar a otros y de amarme a mí. Okay? So boundaries are a way of loving people. Las barreras son una manera de amar a las personas. Okay? So practice saying no. Practica el decir que no. Okay? Put boundaries in place to take care of yourself and Pon your family. Pon límites para que te cuides a ti mismo y cuides a tu familia. Okay. Okay. Número 3. La número 3. Okay. Let's see. Be honest. Say no. I don't know how to phrase this because I didn't really. Only God has power. Solo Dios Tiene poder. Exactamente. Okay. Who are you giving power to? ¿A quién le estás dando poder? Okay. When you are afraid to say no to people, cuando tienes miedo de decirle que no a las personas, it's like you're handing over your birthright for a bowl of soup. Es como que tú le estás entregando tu derecho de nacimiento en un tazón de sopa. Okay, you remember that story with Esau? Isaac, you say? Esau and Isaac, yeah. Isaac? Esau and Isaac. Esau, Esau, Esaú. Isaac. Recuerdan la Esaú y Isaac. Yeah. So you were trying to keep someone else happy and not taking care of yourself. Estás tratando de mantener a alguien más feliz y no te estás cuidando a ti. Don't give power away to someone else. No des poder a otras personas. Okay? And so sometimes we try to get our own power over someone else. A veces nosotros queremos tomar nuestro poder de otra persona. Okay? Maybe we manipulate them to get what we need. A veces podemos manipular a la gente para obtener lo que necesitamos. It's like my mom. She needed me to do certain things to make her feel better. So she manipulated me. Es como mi mamá. Ella me ponía a hacer algunas cosas para que ella se sintiera mejor. Better, and what else you say? I don't remember. But she would use manipulation because she didn't feel love growing up. And so she used that to try to get love from me and make herself feel better. Ella utilizaba la manipulación para sentirse mejor. Ella me trataba de manipular para ella sentirse así. Okay, so be aware of that. Ustedes deben de estar atentos a eso. Be aware of what you're doing to your own children. Está atento a lo que tú le estás haciendo a tus propios hijos.
Okay? If you give them everything they want, Si that's tú not, le das todo lo que ellos quieran, eso no es bueno. then they have problems with their weight. If you give them if they wanted okay, you know children, all they want is candy. Ustedes saben que los niños lo que ellos quieren es paleta, chicle y vainita. Okay? So if you let them do whatever they wanted to do, they would not be good. Si tú dejas que ellos hagan lo que ellos quieran que hagan, ellos no van a ser buenos. You would have children with lots of weight problems, Tú vas a tener niños con problemas de peso, problems with their health. problemas de salud. They may lose their teeth. También van a tener caries en sus dientes. Okay, you know, having sweets all the time makes someone really sick. Y tener azúcar en el cuerpo hace que la gente se enferme. And so you teach them how to take care of themselves. Ustedes deben de enseñarles cómo cuidarse ellos mismos. Okay, so that's why we say no to kids. Por eso es que le decimos que no a los niños. Because we're protecting them, we're teaching them. Porque lo estamos protegiendo, lo estamos enseñando. So teach them by saying no to others so they can see how you protect yourself. Enséñale a que ellos digan que no a otros para que así ellos sepan cómo tú lo dices. Okay, and it's really important that if you are in an abusive relationship, that you learn to say no because your kids see that. Es muy importante que si tú estás en una relación abusiva, tú digas que no, porque así los niños pueden ver eso. And you don't want your children to be in that situation ever. Y tú no quieres que tus niños estén en esa situación nunca. So teach them to say no to people that are trying to invade their boundaries. Enséñales a decir que no a ellos para que ellos le digan que no a las personas que traten de violar esa barrera que ellos le tienen. Okay, so, all right, that's it. That's all for boundaries. Y eso es todo para las barreras. Okay, so I would suggest that you go through your notes. Yo le voy a sugerir que vayan a sus notas. And you circle things that you need to either work on or practice on. Y que circule o hagas un círculo en las cosas que debes practicar o que debes trabajar. And I would write notes to the side of maybe some things you noticed in your life where you don't have good boundaries. Y yo voy a poner algunas notas para que ustedes vean en qué área ustedes no tienen buenas barreras. And I would also write down things that you need to change in your life so that you can have healthy boundaries. Y también voy a escribir cosas que tú puedes tener en tu vida para que I can't, you say? So that you can have healthy boundaries. Y para que tú tengas barreras saludables. Okay, and so that might mean ending some relationships that are toxic. Esto puede significar terminar con relaciones tóxicas. Okay, or maybe you're doing too much and you need to have some time for yourself. O tal vez tú estás haciendo demasiado y debes tener tiempo para ti mismo. Okay, maybe you realize you're not surrounding yourself with good influences. Y tal vez es que tú te des cuenta que no estás alrededor de buenas influencias. Okay, so there's a lot of things to evaluate in your life so that you can have good boundaries. Y hay muchas cosas que tú necesitas evaluar en tu vida para que tengas buenas barreras. Okay, and that's what you should be doing right now. Lo que tú debes de hacer ahora mismo. Okay, and I would also ask that God help you see those things too. Y también voy a pedir a Dios de que tú puedas ver esas cosas. Okay, and ask others to help you. People that you trust, ask them to help you. Y que pidas a otras personas en las cuales tú confías que te ayuden. Okay, because what I want to see is that you guys become the people who God has created you to be. Y lo que yo quiero ver es que ustedes se conviertan en las personas las cuales Dios creó. Okay, and God has created you to be ministers of the gospel.
Y Dios la creó a ustedes para que ustedes sean ministro del Evangelio. Okay, so there are opportunities for that in your life, but you have to figure out your boundaries so that you can do that in a way that glorifies Him and keeps you healthy. Y es una manera en la cual ustedes puedan glorificar a Dios y glorificar a ustedes mismos. Okay, thank you. Love you. Dios. Forward to hearing from you guys soon. Quiero escuchar de ustedes pronto.